Hello guys, in today's video we are going to solve a second problem on joint venture accounts. Without any further delay, let's get started. Ram and Shyam entered into joint venture to prepare a documentary for Bharat Art Institute. Ram and Shyam two persons idare, two parties started a joint venture. Joint venture start ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? The purpose of starting a joint venture is to prepare a documentary for Bharat Art Institute. ಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They agreed to open a joint bank account. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ 2 lakh and Shyam contributed 1,50,000. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಟು co-venturers contributed capital to joint venture. These accounts are paid into joint account. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ವೇಜಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Bharat Art Institute agrees to pay 5 lakh initially. ಇವಾಗ ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ 5 lakh rupees ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ದಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 30,000. 5 lakh ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 30,000 ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 5 lakh ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ 30,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4,70,000 ಆಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್. On completion of work, equipment was taken over by Ram at a valuation of rupees 25,000. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ, ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ರಾಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ co-venturers ಟೇಕನ್ ಓವರ್ at the valuation of 25,000. Separate books were maintained and profit was divided in the ratio of 3:2. ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 3 ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು: ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, co-venturers ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2. ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು 3:2, ರಾಮ್ಗೆ 3, ಶ್ಯಾಮ್ಗೆ 2, ಈ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, co-venturers account and joint bank account. co-venturers ಅಕೌಂಟನ್ನು ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಮ್ ಕಾಲಮ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಕಾಲಮ್. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರಾಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ 2 lakh, ಶ್ಯಾಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ 1,50,000. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆನ್ ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ co-venturers contributed capital to joint venture receives cash receipt should be debited to joint bank account. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್. 2 who are the contributors? Ram and Shyam. Our personal account, what is the personal account rule? Debit the receiver, credit the giver. These are the givers, so that we have to credit personal accounts. Ram account and Shyam account. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh, 2. ಶ್ಯಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,50,000. This is the contribution.
Now credit co-venturers account. On credit side, by joint bank account, Ram contributed 2 lakh, Sham contributed 1,50,000. Is the entry for contribution. Next transaction, these accounts are paid into joint account. Next, payments made out of joint accounts are certain payments against expenses. Have expense purchase of equipment, wages paid, technician salary, materials, office expenses and promotion expenses. These expenses are paid out of joint bank account, that is cash payment. Cash payment should be credited to joint bank account. Cash receipt ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದರೆ these are expenses. Expenses should be debited to joint venture account. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. Debit joint venture account to joint bank account. Individual expenses mention ಮಾಡಿ. First one, purchase of equipment 60,000. Wages paid 40,000. Wages 40,000. It's technician salary 1 lakh. Next, materials 35,000. Next, office expenses 50,000. Next, promotion expenses 15,000. Total money, it comes around 3 lakh. Next, we have to credit joint bank account. Joint bank account credit ಮಾಡಿ by joint venture account. Expenses in detail ಬರೆಯಿರಿ. Purchase of equipment 60,000. Wages 40,000 is paid 40,000. Technician salary 1 lakh. Next, materials 35,000. Office expenses 50,000. Next, promotion expenses 15,000. Total 3 lakh. Now, next entry, Bharat Art Institute agrees to pay 5 lakh initially. Okay, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರು.
5 lakh payment ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. But later on they bargained and demanded for reduction of 30,000. 30,000 reduce ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It was agreed by co-venturers. Hence 5 lakh ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ 4,70,000. ಸೇಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ 4,70,000. This is 5 lakh minus 30,000. This is the entry for contract proceeds. Next we have to debit joint bank account to joint venture account 4,70,000. Entry for contract proceeds. Next entry, on completion of work, equipments was taken over by ROM at a valuation of 25,000. ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ನಂತರ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಬೈ ರಾಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋವೆಂಚರರ್ಸ್. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಸೇಲ್. ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೂ ಇಸ್ taking over RAM. RAM is the receiver. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver here is RAM. RAM account debit to equipments take over, that is a income. Income you have to credit to joint venture account. RAM account debit ಮಾಡಿ joint venture account credit. Joint venture account credit by RAM account taken over for 25,000. This is the entry for equipments taken over. Next, debit co-venturers account by joint venture account. RAM column 25,000. RAM nil. This is the entry for equipment taken over. Maintain profits was divided in the ratio of 3:2. Profit and loss ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Now we have to close all ledger accounts. First we have to close joint venture account. Joint venture account total ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Total debit as well as credit. Debit total ನಿಮಗೆ 3 lakh ಬರುತ್ತೆ. Credit total 4,95,000 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? Credit side 4,95,000. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 1,95,000. This is the profit. Credit side excess idre it is considered as a profit. Profit should be transferred to all co-venturers. To co-venturers account, or can mention it as profit transferred to co-ventures to profit on joint venture
transferred for the co-venturers Ram account, Shyam account. Okay, share or profit and loss share ratio is ratio ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 3:2 1,95,000 3 by 5 1,95,000 2 by 5. Ram 1,17,000, Shyam 78,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಾಮ್ ಶೇರ್ 1,17,000, Shyam share 78,000. Now close the co-ventures account. Co-ventures account total ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲೋವರ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಮ್ ಕಾಲಮ್ 2 lakh plus 1,17,000 3,17,000 3,17,000. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 25,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2,92,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ 2,28,000 2,28,000. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ 2,28,000. This amount should be transferred to joint bank account. 2 joint bank account is the final settlement and balancing figure. Now transfer these amounts to joint bank account on credit side. By Ram's account amount 2,92,000, by Shyam's account 2,28,000 is the final settlement or final payment. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8,20,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8,20,000. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.